Hello everyone, welcome back to another session. So we are heading towards the end of 2024 December session of CSIR Net Physical Science, the exam which happened on March 2025. Okay, so നമ്മൾ പാർട്ട് സി ആയിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് and we were here. Yeah, so ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. And so actually I skipped few questions. ഞാനിനി ആ ഒരു സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മെയിനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ we'll begin with this one. An electron enters a region of uniform electric and magnetic field, E0 and B0. Its velocity E0 and B0 are mutually perpendicular to each other. So ഇതൊരു സൈക്ലോട്രോൺ കൈൻഡ് ഓഫ് സെറ്റപ്പ് ആണ്. നിങ്ങൾ സൈക്ലോട്രോൺ അല്ല, ആക്ച്വലി വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഐ തിങ്ക് +2 ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ്. സോ യു വിൽ ഹാവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, magnetic field, and the velocity. Electron is coming in. So this is like E, B, and B. ഇവരെല്ലാവരും മ്യൂച്വലി എർത്തഗോണലാണ്. സോ നമുക്കറിയാം ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് it is a total electromagnetic force acting on a charged particle. E plus V cross B ആണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ V cross B in the direction, it is also in the direction of E. So നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി if I choose E to be instead of this, if I choose B to be in this direction, so നമുക്ക് കാണാം V cross B എന്ന് പറയുന്നത് it will be towards, it will be opposite to E. സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സുകൾ ബാലൻസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വിൽ പാസ് വിത്തൗട്ട് എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ. സോ ഇതിനെ ഒരു വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഈ മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇനീഷ്യലി E0 is so adjusted that the electron suffers no deflection. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ്, ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്തു, പക്ഷെ അതിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സോ ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണമുള്ള ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും ക്യാൻസലിങ് ഔട്ട് ഈച്ച് അതർ. ആ ഒരു കേസാണ് ഇനീഷ്യലി. E0 is then switched off and the electron moves in a circular path. സോ E0 ഇല്ല, ഇവിടെ E0 ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ വെലോസിറ്റി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് cannot accelerate the part. I mean, the magnitude ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെലോസിറ്റിയുടെ. So rather it causes a circular motion. So when there is a velocity and there is always a force acting in the perpendicular direction, or the acceleration is in the perpendicular direction, for example planetary motion, നിങ്ങളുടെ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് തരുന്ന ഗ്രാവിറ്റിയാണ്, വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വെലോസിറ്റി. സോ അവിടെയൊക്കെ സർക്കുലർ മോഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ whenever that happens, the particle will execute circular motion. So കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്സ് ഇൻ സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് R. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ എന്താണ്? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഡു. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് when F equal to 0, that means your ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സുകളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ക്യൂ ഇ, ഇതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. സോ ക്യൂ വിൽ ബി ക്യാൻസലിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ E0 B0 ആണ്. സോ നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും?
E0/B0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ്. സോ വിച്ച് ഇസ് E0/B0 വിച്ച് ഇസ് ഇൻ സി ആൻഡ് ഡി. സോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ ആണ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർക്കുലർ മോഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ്. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കേസ് 1 ആണ്, വേർ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ദർ ഇസ് എ സർക്കുലർ മോഷൻ, മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ്, and that will be completely used as centripetal force for the circular motion. സോ നമുക്ക് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുല അറിയാം. ഇവിടെ റേഡിയസ് 6 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് m ആണെന്ന് കരുതുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു QV0. സോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാർജ് ബൈ മാസ് റേഷ്യോ ആണ്, ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ. Q/m എന്ന് പറയുന്നത് it will be V square, sorry, V square illa V divided by V and V square will cancel. So Q/m, yeah, V will be here and divided by R/B0. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച വിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓൺലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് E/B²R. സോ അങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി വരുന്നത്. വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ആദ്യം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസ്, സോ വേർ ദ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ആർ in the same direction and they will cancel off each other, so that will give you the velocity. And the second case, your electric field is turned off, so you only have magnetic force acting on the charge, and that will result in a centripetal force only for the circular motion. So അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് centripetal force name magnetic force equate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get charge per mass ratio. It's using the expression for V, we can write as E/R/B0. So ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് പെർ മാസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ചാർജ് പെർ മാസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി യു മെഷർ ദി റേഡിയസ്. ഇഫ് യു നോ ദ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ്, സോ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു ഇത് ആക്ച്വലി ഐ തിങ്ക് MSc ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണിത്. യു പാസ് ബീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും വരാത്ത തരത്തിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് വാല്യൂസ്. ദെൻ യൂസിങ് ദോസ് വാല്യൂസ് ആക്ച്വലി, സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു E0/B0. And now if you suddenly turn off your electric field, it will execute in a circular path. ഇതിന്റെ റേഡിയസ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇതിന്റെ ചാർജ് പെർ മാസ് റേഷ്യോ കൂടി കിട്ടും. ആൻഡ് ഇഫ് യു നോ ചാർജ് ഓർ മാസ്, ദെൻ ഇതിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ്, ദ അതർ ക്വാണ്ടിറ്റി യു ക്യാൻ മെഷർ. ഇഫ് യു നോ ചാർജ് യു ക്യാൻ മെഷർ മാസ്, സോ ഓൺ. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ മില്ലിക്കൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ക്യാൻ മെഷർ ദ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, സോ നോട്ട് വെരി ടിപ്പിക്കൽ വൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the hyperfine splitting of the ground state of the hydrogen atom is given as delta E equal to GeP divided by MPME AQ, where GP, GE are the nuclear and electron landage factors and A is the orbital radius of ground state. It is given that
G, the land energy factor of proton is G 5.59. In hydrogen, the transition between the split levels correspond to radiation of wavelength is 21 centimeter. So hydrogenile land energy factor, proton land energy factor തന്നിട്ടുണ്ട്, and also hydrogen atomത്തിൽ which is made up of one proton and one electron. ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കാരണമുള്ള റേഡിയേഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ലെവൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് റിപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് പോസിട്രോൺ ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ്, ഈ വേവ് ലെങ്ത് എത്രയായിട്ട് മാറും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളുടെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ യു കൺസിഡർ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആന്റി പാർട്ടിക്കിളാണ്. സോ which basically have same mass as electron. So mass of positron എന്ന് പറയുന്നത് mass of electron same ആണ്, and also mass of charge of positron എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഇ ആണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ്, വിച്ച് ഇസ് നെഗറ്റീവ്. സെയിം ചാർജും പക്ഷേ സെയിം മാസും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ്. സോ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പോസിട്രോൺ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. സോ അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. GE GP എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. MP ME നമുക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ ആകെ A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലൈക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു റേഡിയസ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ദ ബോർ റേഡിയസ്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ റേഡിയസിനാണ് നമ്മൾ ബോർ റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായിരിക്കില്ല, ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് കോഴ്സ് വെൻ യു റീപ്ലേസ് പ്രോട്ടോൺ വിത്ത് പോസിട്രോൺ, ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്, A വിൽ ചേഞ്ച്. സോ ആ ചേഞ്ച് ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് delta E PS, this denote the positron splitting, energy splitting. And this denote hydrogen atom, delta EH. Then നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ GP എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓക്കെ. സോ പോസിട്രോൺ വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി, അതിൻ്റെ മാസും ചാർജും സെയിം ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്. സോ അതിൻ്റെ ലാൻഡ് എനർജി ഫാക്ടറും ബേസിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ യു വിൽ ബേസിക്കലി ഗെറ്റ് ദിസ് ഇസ് GE സ്ക്വയർ ബിക്കോസ് GE ടൈംസ് GE. അതിൻ്റെ റീസൺ പോസിട്രോണിൻ്റെ ലാൻഡ് എനർജി ഫാക്ടറും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ലാൻഡ് എനർജി ഫാക്ടറും സെയിം ആണ്. ആൻഡ് പോസിട്രോണിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസും സെയിം ആണ്. പോസിട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ APS എന്ന് പറയുന്നത് പോസിട്രോൺ ആറ്റത്തിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ EH. ഓൾറെഡി ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ബേസിക്കലി MP A എന്ന് പറയുന്നത് AH ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ്, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ റേഡിയസ്, ആറ്റമിക് റേഡിയസ്. This is the okay, so things will cancel out. സോ ഇത് ഈ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 2 ആണ്, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2 ആണ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ലാൻഡ് എനർജി ഫാക്ടർ. Easy to remember, so make
a note of that. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയുന്നത് GE ലാൻഡേജ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അറിയാം, മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ബൈ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഈ ഒരു റേഷ്യോ ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം. ഇതും ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദീസ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 1836 ആണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് റഫ്ലി 2000 ടൈംസ് ഹെവിയർ ദാൻ ഇലക്ട്രോൺ. ദെൻ AH/APS ആണ് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കറിയാം. GB തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി, 5.59 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ബോർ റേഡിയസ് ഓർ ആറ്റമിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ്. mu ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ്. റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ m1 m2 by m1 plus m2 ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഓർ പോസിട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ. സോ ഹൈഡ്രജനെ സംബന്ധിച്ച് μh എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് MEmP divided by Me plus Mp. And 1 by μh എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് if I so Me by Mp എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ നമുക്കറിയാം, or Mp by Me it is so this is nothing but 1 plus Me by Mp divided by Me. Okay, now positron. Same mass, so it is Me square divided by 2Me. So it is Me by 2. That means 1 by mu PS എന്ന് പറയുന്നത് 2 by Me ആണ്. And that means your AH divided by APS. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട റേഷ്യോ, AH divided by APS എന്ന് പറയുന്നത് 1 by μh divided by 1 by mu p, which is mu ps divided by, or 1 by ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടുപിടിച്ചത്. So this is 1 plus there is a 1 by Me here, and there is a 1 by Me here also, so which will cancel off, and so this is 1 by 2 times 1 plus. So in fact I think calculation actually simplify ചെയ്യുന്നതിന്, so നമ്മൾ കണ്ടു, so this is AH by MP by Me എന്ന് പറയുന്നത് 1836 ആണ്. So that means Me by MP 1 by 1836 ആണ്, which is 10 raised to minus 3, which is very close to 1. So you can basically take this as 1 by 2. So അതിൽ there is no mistake in doing that. It's roughly same. So കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് it will be closest to കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ റൈറ്റ് ആൻസറിനോട് ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിരിക്കും if you take the approximate one. So we can just proceed with 0.5. Okay. So actually അത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ you can just take this as proton mass. Sorry. So
ദിസ് ഇസ് 1/me. 1/me എന്നുള്ള തരത്തിൽ വരും. ദിസ് ഇസ് 0 ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 1/me. So now substitute delta EPS by delta EH എന്ന് പറയുന്നത് you can substitute. സോ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് MP/ME. സോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ റേഷ്യോ ആക്ച്വലി ആവശ്യം. ഓക്കെ, സോ 5.59 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് 2 into 1836 divided by 5.59 into ഈ ഒരു റേഷ്യോ 1/2 ആണ് AH/APS. സോ അതിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് 1/2. 1/2 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/8 ആണ്. So if you do, you basically get 82.11. പക്ഷെ ഇത് എനർജി സിമിലർ റേഷ്യോ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോട്ടോൺ റീപ്ലേസ് ഓൾ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്. സോ വി ആക്ച്വലി നോ. സോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് h nu ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് hc/λ. സോ ഇ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/λ. എച്ചും സിയും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ലാംഡ പി എസ്, ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഓഫ് എച്ച്. ഇതിൽ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് യു റീപ്ലേസ് വിത്ത് ലാംഡ. ദ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും, ഡെൽറ്റ ഇ പി എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ. ഒന്നുമില്ല, ഞാനിതിനെ ലാംഡ റേഷ്യോസ് ആക്കി മാറ്റിയെന്നുള്ളൂ. ഈ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇപ്പോൾ. സോ ലാംഡ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് 21 cm ഡിവൈഡ് ബൈ 82.11 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് റഫ്ലി 2.55 millimeter. സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മില്ലിമീറ്ററിലാണ്, സെന്റിമീറ്റർ അല്ല. Now if we go back and look at the options, you will see 2.5 millimeter-ന് അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഒരു 2.55 ആണ്. ഇഫ് യു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടു ദി ലീഡിംഗ് ഓർഡർ, ലീഡിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് 2.6 millimeter എന്ന് കിട്ടും. 2.6 centimeter ഉണ്ട് അവിടെ. സോ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്ത് അവസാനം നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ മേക്ക് ദ റോങ് ആൻസർ. സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 2.6 millimeter ആണ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഓർഡർ സെന്റിമീറ്റർ ഓർഡർ ആയിരുന്നു ഒറിജിനൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ. പക്ഷെ വെൻ യു റീപ്ലേസ് വിത്ത് എ ലൈറ്റർ തിങ് വിച്ച് ഇസ് എ പോസിട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ തിങ്, the wavelength actually reduced. Okay, so it went to 2.6 millimeter. So ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇത് ഹൈപ്പർ ഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കാരണമുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ആണ്, എമിറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. വേവ് ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ എനർജി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ പോസിട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ ആ വേവ് ലെങ്ത് കുറയാണ് ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ബിക്കം ഹയർ. സോ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയത്. ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ പി എസ്, ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇ പി എസ് ബൈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 82 times ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് വെരി ഹൈ. സോ എനർജി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ പോസിട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജൻ സിസ്റ്റത്തിലെ സ്പ്ലിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ഇവിടെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട ചില നമ്പറുകളാണ്. ഈ ഒരു ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ബൈ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ 1836. സോ ലൈക്ക് യു വെൻ യു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാങ്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6.6. അതുപോലെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.6 × 10⁻⁹. എം എന്ന് പറയുന്നത് 9.1 × 10⁻31 കിലോഗ്രാം കൂളം.
ജസ്റ്റ് 2 സെക്കൻഡ്. സോ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാവുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ഈ പറഞ്ഞ 1836 റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്, MP മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ബൈ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഇലക്ട്രോണിക് ലാൻഡേജി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റഫ്ലി 2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ എനിവേ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. പാർട്ട് സി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, അതായത് കുറച്ചും കൂടി TDS ലോങ്ങർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ യു വിൽ സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം ഹിയർ. Okay, so next one. A particle of mass m is bound in one dimension by the potential V of x equal to V0 delta of x with V0 less than 0. So you have V0 less than 0 on, so this is your x-axis at x equal to 0. So if this is x equal to 0, then അവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് which is less than 0 ആണ്. The probability of finding it in the region mod x less than a. So that means minus a ക്കും a ക്കും ഇടയിൽ x equal to minus a ആണത്, x equal to a ആണ്. സോ ഈ ഒരു റീജിയണിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 0.25 ആണെങ്കിൽ എ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു ഡു ദിസ്. ഇതൊരു ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്കേയിങ്. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദിസ് ഒരു ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റ് സിൻസോയിഡൽ വേവ് പാക്കറ്റ്സ് ആണ്. സിൻസോയിഡൽ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ സൈൻ ഓൺ കോസ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരു പീക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ പീക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ദർ ഇസ് എ ലോക്കലൈസേഷൻ എമോങ് പ്രോബിലിറ്റി ആ ഒരു പീക്കിനെ ബോട്ട് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ പക്ഷെ നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസ് ആവുമായിരിക്കും വേണം. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ലുക്സ് ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീകേ ചെയ്ത് പോകുന്നു. ദിസ് ഇസ് x equal to 0. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സം psi of x എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീകേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്, സം ഗാമ. ഇത് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതാം, psi of x. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത്. മൈനസ് കെ മോഡ് എക്സ് എന്നാണ്. സോ മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സിമെട്രിക് അബൌട്ട് x equal to 0. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോർമലൈസബിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ കെ ഹിയർ ഓൾസോ. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കെ വാല്യൂ. ആൻഡ് ഇഫ് യു സി ദിസ് ഇസ് എ നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് മോഡ് എക്സ്, ഈ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മോഡ് ലെസ് ദാൻ എ റീജിയണിലെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ്. സോ പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം. മൈനസ് എ ടു എ psi star psi dx. ഇവിടെ അതൊരു റിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ആൻഡ് സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു
ഈവൺ വൈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അബൌട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. സോ ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം, can just write this as 2 times integral 0 to a uh, e raised to minus k mod x in the, and which is on the left and which is on the right. In the product എടുക്കുമ്പോൾ mod square product എടുക്കുമ്പോൾ it's basically minus 2k x വരും. the square ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. Sorry, I think here it should be root k and square ചെയ്യുമ്പോഴാണ് k വരുന്നത്. ഇനി ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പണിയുള്ളൂ. സോ integrate, so you get e raised to minus 2kx dx integral is e raised to minus 2kx divided by 1 by minus 2k, 1 by minus from 0 to a. So a tends to infinity നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം, this is basically 1. So that's how it is normalizable. So ഈ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ റൂട്ട് കെ ആണ് വേണ്ടത്, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോർമലൈസബിൾ. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി. സോ പി ഓഫ് എ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ആൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 0.25 ആണ്, ഓർ 1/4. What is it? Just substitute in the equation. You will get this is 1/4. This is 3/4 minus 2k a എന്ന് പറയുന്നത് log 3/4 ആണ്, or 2k എന്ന് പറയുന്നത് log 4/3 ആണ്, or that means a എന്ന് പറയുന്നത് 1/2k log 4/3 ആണ്. And if you substitute for k, k എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. I think I made a mistake. This is okay. Substitute, you will get this is actually yeah, so this was k. Yeah, correct. ഇത്
കെ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് റൂട്ട് കെ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ്സ് yeah. So if you put this answer and if you put k, you will get h cut square divided by 2m mod v0 log 4 by 3. H cut square 2m v0 log. Okay, I think they made a. So this is actually. Yeah, so your options are actually mistaken because this is actually negative. For log 4 by 3, 3 by 4 എന്ന് പറയുന്നത് it's a negative number which is not. A എന്ന് പറയുന്നത് it's taken to be it's a positive number. So it anyway this is wrong. So answer എന്ന് പറയുന്നത് h cut square divided by 2mv0 log 4 by 3 ആണ്. Okay. So maybe this is the reason. Yes. v0 ഇവര് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ കേസിൽ ആക്ച്വലി we took modulus and yeah. So actually it's a negative number. So you have minus v and minus v combine ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, then it's fine. So this is the correct answer. Okay, so ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് tedious ജോബ്. എനിക്ക് പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ നേച്ചറാണ്. ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീക്കേയിങ് ഫംഗ്ഷൻ സിമെട്രിക് അബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് വേർ ദ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലൈസ്ഡ് ഫോം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആകെ ഒരു റീജിയനിലെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ്. പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആണ് ബേസിക്കലി യുവർ സൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് you integrate to get the probability. Then it's a matter of equating and doing some algebra. Okay, so moving on. This question number 30. A static charge distribution produces an electric field. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, വേർ QB എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ തന്നിട്ടുണ്ട് Q/4πε0. വാട്ട് ഈസ് റോ? സോ നമുക്കറിയാം മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ്. ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ബൈ എപ്സിലോൺ. ഇവിടെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ്. സോ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, വെക്ടർ ഫീൽഡ്. ആ വെക്ടർ ഫീൽഡിന്റെ ഡൈവർജൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം. സോ ദിസ് മീൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട റോ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എപ്സിലോൺ ടൈംസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആയി. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ടു ഡു. തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ്. സോ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിലെ ഡൈവർജൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്.
So 1 by 4 pi epsilon will come out, and q also, because these are constants. You have e raised to minus br times vector r by r cube. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെക്ടർ ആർ ബൈ ദിസ് ഇസ് ദ വെക്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സ്കെയിലർ. സോ ഇതൊരു ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ്. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ. യു ആർ ബേസിക്കലി ഡൈവർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ എ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ. ഇങ്ങനത്തെ ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എ സ്കെയിലർ ടൈംസ് വെക്ടർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എഫ് ടൈംസ് ഡെൽ ഡോട്ട് വി. യൂഷ്വൽ പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെ, പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ഡൈവർജൻസ് ആണ്. വെൻ ഡെൽ ആക്ടിങ് ഓൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡൈവർജൻസ്, ബിക്കോസ് നെറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഡൈവർജൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ ഈ സ്കെയിലർ ടൈംസ് സ്കെയിലർ, യു വിൽ ഗെറ്റ് അനദർ സ്കെയിലർ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് യു വിൽ ഹാവ് വി ഡോട്ട് ഡെൽ എഫ്. സോ ഈ ഡെൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. സോ ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എ സ്കെയിലർ ടൈംസ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലർ ടൈംസ് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വെക്ടർ പ്ലസ് വെക്ടർ ഡോട്ട് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ദ സ്കെയിലർ. സോ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് സ്കെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ വെക്ടർ ഡോട്ട് വെക്ടർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് റൂളുകളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് സ്കെയിലർ ടൈംസ് സ്കെയിലർ, കേൾ ഓഫ് സ്കെയിലർ ടൈംസ് വെക്ടർ, ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾസ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ഈവൻ ഗ്രിഫിക്സിൽ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലോ ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ്. യു ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ് ഫോർ റെഫറൻസ്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ എന്നുള്ളതാണ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് q by 4 pi epsilon 0 ആൻഡ് സ്കെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് e raised to minus br ആണ്. ഡെൽ ഡോട്ട് സോ ഇവിടെ ഞാൻ വെക്ടർ ആർ ബൈ ആർ ക്യൂബിനെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെക്ടർ ബൈ അനദർ സ്കെയിലർ ആക്ച്വലി. സോ ഇതിനെ കമ്പൈൻലി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു വെക്ടറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ. യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു ദിസ് വേ, ലൈക്ക് ഈ ആർ ക്യൂബിനെ 1 by r ക്യൂബിനെ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് e raised to minus br. സോ ബേസിക്കലി യു വിൽ ഗെറ്റ് e raised to minus br ബൈ r ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കെയിലറും ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ സ്കെയിലർ. അങ്ങനെ വെക്ടർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. എനിവേ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. അഗൈൻ ഇഫ് യു ഹാവ് ഡെൽ ഡോട്ട് സോ യാ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഓക്കെ, ഇവിടെ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ അനദർ, യു ക്യാൻ അപ്ലൈ അനദർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ഫാക്ട്. Again, the same, the divergence of you have a vector and you have a scalar. So del dot എന്ന് പറയുന്നത് 1 by r cube del dot r plus r dot del of 1 by r cube. ഡെൽ ഡോട്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 3, ബിക്കോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് വൈ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ്. സോ ദിസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് 3 ആണ്, 3 by r ക്യൂബ്. ആൻഡ് ഇത് ഡെൽ ഓഫ് ആർ ക്യൂബ് 1 by r ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്
ഇന്റഗ്രൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് del of r raised to n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ആക്ച്വലി മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ദീസ് ഡ്യൂറിങ് ദീസ് സെഷൻസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. n r raised to n minus 1 r cap എന്നാണ്. ദിസ് ഇസ് r. നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നമ്മൾ ഇഫ് ഐ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ. ഇവിടെ അത് ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ്. സോ യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ സ്കെയിൽ വെക്ടർ. സോ ഇവിടെ ആ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അലോങ് ദി റേഡിയൽ വെക്ടർ. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ, ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി വരുന്നത്. ആൻഡ് വെക്ടർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആർ ടൈംസ് ആർ ക്യാപ്പ് ആണ്. Like the magnitude times direction. So r dot r എന്ന് പറയുന്നത്. So maybe okay, I can write so this is n-ന് പകരം ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് 3 ആണെന്നാണ്. 3, so substitute n equal to 3, you will get this is n minus n equal to minus 3. So minus 3 minus 1 is 4. And this is minus 3. So r dot r you will get 1. So this is basically minus 3. R and 1 by r raised to 4 ഒരു r cancel ചെയ്തു. So you get this is actually 3 by again. ഓക്കെ. സോ പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, this is 0 for any r greater than 0. So r equal to 0 ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കുറച്ചും കൂടി you have to deal this more carefully because 1 by 0 എന്ന് പറയുന്നത് there is a singularity on that point, r equal to 0. So if you include that also, r equal to 0 also, ഇതിനെ ജനറലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സോ del dot r by r cube എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 4 pi ഒരു ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ഗ്രിഫിത്ത്. ആക്ച്വലി ഗ്രിഫിത്തിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എനി അതർ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, ഒറിജിനൽ അല്ലാത്ത ഏതൊരു പോയിന്റിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഒറിജിനലിൽ ഇതൊരു ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം ശരിക്കും. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് എ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി ഡൈങ് ഔട്ട്. Okay, so that basically gives you the first part. So this is 4 pi times del cube, the delta function. This is a 3-dimensional delta function centered at origin. And next, ഇത് അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എ സ്കെയിലർ. ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എ സ്കെയിലർ ആണ്. പക്ഷെ ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഓഫ് മൈനസ് ബി ആർ എന്നാണ്. ഇത് ഇവിടെ യൂഷ്വൽ ചെയിൻ റൂൾ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് വിൽ കം ഔട്ട് ആസ്
e raised to minus, because derivative of exponential എന്ന് പറയുന്നത് is a derivative will come. Then derivative of gradient, basically you have the gradient of that minus br thing. So that will give you minus b times gradient of r. Gradient of r എന്ന് പറയുന്നത് again apply n equal to 1 ആണ്. If you simply apply, you will get this is just 1. ഒരു r cap ഉണ്ടായി. So can pull out e raised to minus br 4 pi del cube. Then ഇതെന്ന് പറയുന്നത് this is nothing but r cap. So ഒരു ആറും ഒരു ഈ r cube ഒരു ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. So basically you have 1 by r square here. Then you have r cap dot r cap, which is 1. So this is minus b e raised to minus br. So q by 4 pi. Okay, so നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്, which is epsilon times this. So rho എന്ന് പറയുന്നത് epsilon times del dot d ആണ്. So q by 4 pi ഉണ്ടാവും. q by 4 pi into e raised to minus br, which is this, minus b by r square times 4 pi. So that is our. So it's actually ഇതൊരു 3-dimensional delta function ആണ്. So usually del cube എന്നാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Anyway, this is the answer. So ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഫാക്ടർ ആക്ച്വലി മിസ്സിംഗ് ആണ്, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ആ ഒരു ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല. So if you be careless at that point, maybe you can end up with this also. So right answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് സ്കെയിലർ ടൈംസ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. Then del of r raised to n, gradient of r raised to n എന്ന് പറയുന്നത് n raised to n minus 1. രണ്ടു വട്ടം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, ടൈംസ് ആർ ക്യാപ്പ് ആണ്. പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 1 by r ക്യൂബ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ 1 by r സ്ക്വയർ, എല്ലാ കേസിലും ഈ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട് in order to consider that singularity at r equal to 0. Okay, so moving on. Probably we can end up this session with this one. A non-relativistic particle of mass m and charge q is moving in a magnetic field v of x, y, z. If v denotes the velocity and Poisson bracket ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു, then what is epsilon ijk times Poisson bracket vi vj. Okay, so you have magnetic field b x y z, vector velocity v and Poisson bracket. Then what is epsilon ijk? It is the Levis beta function. So ഇവിടെ പോയ്സൺ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് in terms of coordinate x y z ആണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് സം ഓവറോൾ കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് q y എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് ആയിരിക്കും, എക്സ് വൈ ഓർ സെഡ്. സോ ഡോ ei by dou qy, dou vj by dou
പി എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് മൊമെന്റാസ് ആയിരിക്കും. സോ പി എക്സ്, പി വൈ, പി സെഡ് മൈനസ് ഡോ ബി ഐ ഡോ ബി ഐ ബൈ ഡോ പി ഐ ഡോ വി ജെ ബൈ ഡോ ക്യൂ. Some overall coordinates. So this is how Poisson bracket is defined. So ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു കേസിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി സ്കെയിലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. പി എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റം ആണ്. This is a vector notation, but that means the components vi എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ മൈനസ് ക്യൂ. ക്യൂ ചാർജ് ആണ്, എം മാസ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കമ്പോണൻസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് വി ഐ വി ജെ? So there will be 2m which will come out as 1 by m square pi minus qai and pj minus q. Distribute here, so you will get okay. So ഇവിടെ പി ഐ പി ജെ, ദിസ് ഇസ് 0 because by definition നമ്മൾ differentiate, there is a differentiation with respect to q and p on the same terms. So for if you take p q എന്ന് പറയുന്നത് canonical coordinates ആണ്. So ഡോ പി ബൈ ഡോ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 0 ആണ്. അതുപോലെ ഡോ പി ജെ ബൈ ഡോ ക്യൂ ജെ, such terms are always 0. And this is also 0 because നമ്മൾ a എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ്, കാനോണിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ മാത്രം ഫങ്ഷൻ ആണ്. സോ അവരുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മൊമെന്റാസ് വിൽ ബി 0. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ടേമും ട്രിവിയലി 0 ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് മീ ദ expression pi aj ai pi aj ai pj. Now what is pi aj? So ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. This is given by minus dou dou aj by dou x. This is due to the fact that ഞാൻ പറഞ്ഞു a എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓൺലി. സോ ഈ ഒരു പോയ്സൺ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദർ ആർ ടു ടേംസ്. വൺ ഇസ് ഇവിടെ എ ജെ ഇവിടെയാണ് വരിക. സോ എ ജെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി ഐ coordinate, that differentiation will go trivially 0 because a depends on only coordinates. So minus sign വരാനുള്ള കാരണം അതാണ്. So it's a second term surviving, and this means
എ ഐ പി ജെ എന്ന് പറയുന്നതും ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു മൈനസ് സൈൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആൻഡ് എ ഐ ബൈ പി ജെ, സോറി എ ഐ ബൈ പി ഐ. This is actually JXIJ. Now that means there is a minus sign and there is a minus sign here also. So ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദിസ് ഇസ് കമ്പയർ വിത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. സോ കേൾ ഓഫ് എ ആയിട്ടാണ് ബി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടേംസ് ആണ് ഈ ക്രോസ് ടേംസ് വരുന്നത്, ലൈക്ക് എ ജെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ ആൻഡ് എ ഐ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഐ. സോ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കേൾ ബി. സോ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. So you can identify this as bi bj epsilon ijk bk. This is the final this expression, but we are not done. നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്സിലോൺ ഐ ജെ ടൈംസ് ദിസ് ആണ്. സോ സോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു യൂസ് അനദർ ഇൻഡെക്സ് ഹിയർ വിച്ച് ഇസ് epsilon ijk is already there from the multiplication, and epsilon I say it is ijl. Now this product epsilon ijk times epsilon ijl എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി ആണ്, which is delta kl, 2 times delta kl, and if you substitute for that you will get this un squared 2 delta kl bl. Delta kl means k equal to l ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2q bk by m square. That is 2q bk by m square. So that's how option C. Again, it's a tedious problem to work out. സോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഡന്റിറ്റീസ് ഞാൻ പറയാം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്കെയിലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, സോറി ഇത് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. such that curl A equals my magnetic field B. Then component wise എഴുതുന്നു. You take the Poisson brackets V of VA and VJ and use the fact that A is only a function of position coordinates, and that will give you this, and here you identify this as the component of magnetic field. And ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഡന്റിറ്റി ആണിത്. എപ്സിലോൺ ഐ ജെ കെ എപ്സിലോൺ ഐ ജെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 delta kl. Substitute, you get the answer. Okay, so we have more questions to come and we will proceed in the next session for that. So for now, bye bye. See you in the next lesson.